Okay, so this is day 6 of 10 days of completing my SEM syllabus before 10 days of exam. And I have consistently followed 4 days, and the fifth day was no situation because Wi Fi wasn't there. And today, day 6, we are continuing it. Sanjana, hi. So, we are now going to start our live session where we are going to complete our SEM syllabus. And right now, I'm going to study my computer vision and image processing subject. It's also given by college question bank. Today, today is the day they have given us the question bank for computer vision and image processing. So I'm going to study the question bank. Yeah. So we'll have a Q&A session for first 10 minutes, and then after 10 minutes we'll lock in for 40 minutes. We'll study. So let me know what you guys are studying right now. Sanjana, what do you want to study? Mr. Anonymous, hi. What do you want to study for this session? M2. Which semester are you from? Second semester. Okay, so you're from first year. Are you from Sandip University? So yesterday I didn't read anything. Today is very crucial for me. Lekhya, hi, Mr. Anonymous. What are you? Don't you want to study right now? It's really very hard to keep it up during exams. So drop down what you want to study for this session. Which subject are you studying, or which topic do you want to study? Or if you have any questions, also you're welcome. So till when do you want to study? Should we do two sessions today or only one session? Only one session, so you don't want to study long today. Okay, we'll see. As what many people say, we'll do that one. When are your semester exams? Uh, Chandramanikanta, I actually committed to the 10 days challenge, but I'm not really making progress with it. I just managed to do the basics, but I haven't even done two chapters yet. I only have 3 days left, so we are going to work hard these 3 days. All the best, Sanjana, for your exams. Mostly, I'm following question banks for the subjects that were given CVIP and SCPM. No, we didn't get SCPM one. The CVIP, essay, search algorithms, and CVIP. I'm following question banks. I don't know what to do with the remaining two subjects. ఇవాళ చదవండి.
So if you have any questions, drop them down or we'll start the 40-minute lock-in session. When do you like to study more? Morning, early morning or night or evening? Should we do an early morning session tomorrow or morning, afternoon, evening? Late night. I guess that is only working late night. I will do late night sessions. Okay, then we'll start our 40-minute lock-in session and we'll study for 40 minutes straight out. Open your books, study with me, go grab your syllabus, books, and everything. Sit as long as I sit here, study with me, and doubts or suggestions in the comments or live chat. So if there are any Wi-Fi issues, resume. And now I'm going to start my 2 marks questions right now. Okay, do you want to study right now? And at the end, we'll discuss again whether you completed it. Okay, so guys, ఒకవేళ వైఫై ఇష్యూస్ ఉంటే జస్ట్ 2-3 minutes ఆగండి. It will automatically resume. Sorry for the disturbance. సంజన ఒకవేళ ఇంటర్న్‌షిప్స్ వస్తే పక్కా నోటిఫై ఫ్రమ్ మై ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఛానల్. ఫాలో మీ దేర్. ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే ఐ విల్ సూన్ మేక్ వీడియోస్ ఆన్ దెమ్. So now we'll start our studying. Sorry, I kept saying that again and again. ఇప్పుడు I'm starting with my 2 marks questions. Drop down what you want to study. Hi, Sai Charan. What do you want to study for this session?
List two characteristics of perspective projection used in camera models. List two characteristics of perspective projection used in camera models for 2 marks. In camera models, perspective projection mimics how the human eye and real world cameras perceive 3D objects in a 2D plane. Cameras perceive 3D objects on a 2D plane. Two fundamental characteristics include vanishing points. Parallel lines in 3D space are not parallel. Parallel lines in 3D space that are not parallel to the image plane appear to converge at a single point. Appear to converge at a single point, the vanishing point. In the 2D image. Size diminution. The size of an object's projection is inversely the size of an object's projection is inversely proportional to its distance from the camera. Is inversely proportional to the distance from the camera. State the purpose of object recognition. State the purpose of object recognition in computer vision applications. In computer vision applications. State the purpose of object recognition in computer vision applications for 2 marks. I'm in my third year, Sai Charan. Which year are you in? The primary purpose of object recognition in computer vision is to enable a system. Oh, which university are you from? The primary purpose of object recognition in computer vision is to enable a system to both
Identify and locate trial D3P. Please don't be rude here. To both identify and locate specific objects within an image or video stream. So, the primary purpose of an object recognition in computer vision is to enable a system to both identify and locate specific objects within an image or video stream. Classification. Assigning a label to an object. Assigning a label to an object. Example, identifying that a group of pixels, identifying that a group of pixels represents a car or a person. Localization. Determining the exact position and boundaries object. Determining the exact position and boundaries of that object within the visual field. Within the visual field, often represented by a bounding box. Often represented by a bounding box. I am Annamacharya Institute of Technology, Kadapa. Is it through MSET? We only have 27 minutes left to go. Keep studying. Define lens distortion and image processing. Define lens distortion and image processing. Define lens distortion and image processing for 2 marks. Reduce the size. Did you get into that college through MSET? Lens distortion is an optical aberration where a camera lens is an optical aberration where a camera lens fails to project straight lines in the physical world as straight lines in an image. As straight lines in an image. Okay, Sai Charan. So, which subject? Which subject are you studying right now? When do you have your semester exams? Lens distortion is an optical aberration where a camera fails to project straight lines in the physical world as straight lines in an image.
Okay. Image processing is the use of computer algorithms to perform operations. Image processing is use of computer algorithms to perform operations on a digital image on a digital image to enhance its quality or extract useful information. Define the term feature detection in a computer vision. Define the term feature detection in computer vision. Even I am looking for internship opportunities. I'm not selected for all the ones I did apply. I'm also searching for internships and I have joined many groups for that. I have applied for summer internships from IITs, but unfortunately, I didn't get selected yet. So, even I am looking for internships. Define the term feature detection in computer vision. It's okay, it's no problem. Just keep studying with me. Keep study as long as I study. Drop the subject you want to study in, and then at the last, tell me whether you have completed your goal or not. Feature detection is the process. Feature detection is the process of identifying interest points or or localized structures in an image that contain significant information that contain significant information for analysis. Feature detection is the process of identifying interest points or localized structures in an image that contains significant information for analysis. The key pop. Okay. The key properties are features must be invariant, unchanging to transformations like scaling, rotation, and illumination types. Common features include edges, intensity gradients, corners, junction of edges, and regions of uniform intensity. Thank you so much. M1 and M2 కోసం tips. ఓకే. సో, M1 అండ్ M2 కోసం టిప్స్ అంటే యూజువల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో, సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఆ స్పెసిఫిక్ క్వెషన్స్ నేర్చుకుంటారు. అలా కాకుండా యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్ అనమాట. సో దట్ ఆ క్వెషన్స్‌లో మీకు నంబర్స్ చేంజ్ అయ్యి వేరే క్వెషన్స్ వచ్చినా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. అట్‌లీస్ట్ పాస్ అవ్వడానికైతే మినిమమ్ ఒక 10-15 ప్యాటర్న్ క్వెషన్స్ చూసుకుంటే యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ హౌ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఇంకొచ్చేసి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా గూడా యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇంటర్నల్స్ ముందు. ఇంటర్నల్స్ మంచిగా రాస్తే యూ విల్ గెట్ మినిమమ్ పాసింగ్ మార్క్స్. అండ్ ఇంకా ఒకవేళ బ్యాక్ ఉండేటట్టు అనిపించిందంటే ఎగ్జామ్ ముందు
అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ చూసుకుని వెళ్ళిపోకుండా రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్‌బుక్. ఏమేం టైప్స్ ఉంటాయి, ఏమేం ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అవన్నీ రాసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద క్వెషన్స్ అండ్ బీ ఏబుల్ టు డూ దట్ బై యువర్‌సెల్ఫ్. For analysis, key properties. We are halfway through the challenge. 20 more minutes to go. Features must be invariant, unchanging to transformations like scaling, rotation, and illumination. Types. Common features include edges, intensity gradients, corners, junctions of edges, and blobs. Regions of uniform intensity. CSC AML నేను కూడా టుమారో కాదు ఎగ్జామ్ 2-3 days ఉన్నట్టుంది. I don't know, from 16th May. List the applications of computer vision. Any 4. List the applications of computer vision. Any 4. Autonomous vehicles. Robin Creator, hi. Autonomous vehicles. Real-time detection of traffic signs, lanes, and obstacles for navigation. And obstacles for navigation. Okay, I'm from Sandeep University. Medical imaging. Automated diagnosis of tumors or fractures from X-rays and Viper Gaming. May I know who is this? మీరు ఎప్పుడైనా సప్లై ఎగ్జామ్ రాసారా అంట. ఏం చేస్తారండి తెలుసుకొని సప్లై ఎగ్జామ్ రాస్తే? లేదండి నేను ఇంకా రాయలేదు. ప్లీజ్ డోంట్ హోప్ దట్ ఐ విల్ రైట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఐఎమ్ అబౌట్ టు గెట్ అ బ్యాక్‌లాగ్. సో, ఇంకా సప్లై ఎగ్జామ్‌లు రాయాలని చెప్పి అలా అనకండి. మెడికల్ ఇమేజింగ్.
ఇప్పుడు వస్తుందా అండి? యామ్ ఐ క్లియర్ నౌ? యామ్ ఐ ఆడిబుల్ రైట్ నౌ? ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదా? Let me know if I'm audible. Okay. Biometric security, facial recognition for identity, facial recognition for identity verification and surveillance. And surveillance. Goal ante to have more money and freedom, to be independent. Case I, as you asked, my goal is to be independent, have freedom, and as much money as I can. Industrial inspection, automated quality control, automated quality control. మీ గోల్ ఏంటండి? To detect defects in manufacturing lines. Manufacturing lines. Define the term image processing. Define the term. We have 11 more minutes left, so keep studying with me for this 11 minutes. After that we'll have a 10 more minute Q&A session. సో అప్పటి వరకు ఈ 10 minutes చదువుకోండి. తర్వాత మిగతా 10 minutes I'll answer each and every one of your questions. దేనికండి షో ఆఫ్? మీరు ఇద్దామని వచ్చారా, లేదా నేను ఇస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? Define the term image processing. Define the term image processing. ఎందుకండి తీసుకొచ్చి మీ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు? మీరు చేయట్లేదని చేసే వాళ్ళని షో ఆఫ్ అనుకుంటే ఎట్లా చెప్పండి? డోంట్ ప్రొజెక్ట్ యువర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. Image processing is the use of computer algorithms. Image processing is the use of computer algorithms to perform mathematical operations. To perform mathematical operations on a digital image. On a digital image to enhance. It's okay, just keep studying with me. Bring your books, drop the topic you want to study, and it's just okay, live it. Let's not spread hate here. Let's study together. We are here to study together. If I really want to show off, I would have a video. I'm really trying to help me. I'm trying to get you motivated, so keep studying with me. There are so many people who want to study just by seeing me study. I know that, so study with me. Enhance its quality or extract meaningful information.
Define lens distortion in image processing. Define lens distortion in image processing. Define the term image processing. Image processing is the use of computer algorithms to perform mathematical operations on a digital image to enhance its quality or extract meaningful information. Define define lens distortion in image processing. I'm studying CVIP subject, Computer Vision and Image Processing, for my sixth semester exam, which is on 23rd April. Last subject we have for this semester. Sai Charan and Trial DP, thank you so much for your support. I will do as you. Lens distortion, often referred to as geometric distortion, is an optical aberration where the linear mapping between the 3D scene and the 2D plane is physically warped by the camera lens. By the camera lens. Lens distortion, often referred to as geometric distortion, is an optical aberration where the linear mapping between the 3D scene and the 2D plane is physically warped by the camera lens. It is characterized by two primary types. It is characterized ప్లేస్‌మెంట్స్ అంటే కంపారిటివ్‌లీ చాలా తక్కువే తమ్ముడు ఆర్ చెల్లి. బికాజ్ ఏ కాలేజ్ అయినా కూడా మోస్ట్‌లీ అలానే ఉంటుంది. యావరేజ్ 3, 4 ఎల్‌పీఏ టాప్ కాలేజెస్‌లో తప్ప, గవర్నమెంట్ ఎన్‌ఐటీ, ఐఐటీ కాలేజెస్ లేదా వెరీ హై కాలేజెస్‌లో తప్ప ఏ కాలేజెస్‌లో అయినా యావరేజ్‌గానే ఉంది. మోస్ట్‌లీ నిజంగా కంప్లీట్‌గా ప్లేస్‌మెంట్స్ కావాలంటే ఇట్స్ బెటర్ టు ట్రై ఆఫ్ క్యాంపస్ దాన్ ఆన్ క్యాంపస్. ఆన్ క్యాంపస్‌లో రాకపోతే ఏం చేయలేము. మా క్యాంపస్‌లో అయితే అంతేం లేవు. అలా అని టాలెంట్ ఉంటే, నీకు పర్ఫెక్ట్ స్కిల్స్ ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి. క్యాంపస్‌లో అయినా ఉంటాయి, బయటైనా ఉంటాయి. వస్తున్నాయి కంపెనీస్. కానీ ఆ లెవెల్‌కి తగ్గ స్కిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు తక్కువ. ఇట్స్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై 2 primary types. Radial distortion, which consists of barrel and pincushion. Tangential distortion. Okay, then I am questioning that to myself. ఏమో నాకు కూడా ఏమంత స్కిల్స్ ఉన్నాయని ఏమనిపియట్లే. ఐ నో వెబ్ డెవలప్‌మెంట్, ఏఐఎంఎల్, కంప్యూటర్ విజన్ ఆర్ మై మెయిన్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ మెయిన్ స్కిల్స్. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎనఫ్ టు గెట్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ జాబ్ ఆర్ అ హై పేయింగ్ ఇంటర్న్‌షిప్. ఇంకా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్ ఉండాలి. ఐ హావ్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ బట్ ఐ స్టక్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట. ఇంకా ఐ నో గుడ్ ఏఐఎంఎల్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ అవన్నీ ఐ హావ్ good knowledge on them, but I think I need to improve more skills. What is a syntactic recognition? What is a syntactic recognition? What is syntactic recognition?
What is syntactic? Syntactic recognition. I want to search for internships too. If not internships, I have an internship training opportunity. I will join that one. Syntactic or structural recognition is a pattern recognition method that describes complex objects through their hierarchical structure and the relationships between simpler components. Syntactic recognition is a pattern recognition method that describes complex objects through their hierarchical structure and the relationship between simpler components. Primitives. It decomposes a pattern into basic building blocks called primitives, examples lines, arcs, or shapes. Grammar based, it uses formal grammars, rules to define how these primitives must be connected or arranged to represent a specific object class. Primitives, grammar based. Syntactic recognition is a pattern recognition method that describes complex objects through their hierarchical structure and the relationship between simpler components. Primitives, grammar based. Primitives decomposes a pattern into basic building blocks called primitives, lines, arcs, or shapes. It uses formal grammars, rules to define how these primitives must be connected or arranged to represent a specific object class. Primitives, it decomposes a pattern into basic building blocks called primitives. Example lines, arcs, or shapes. Grammar based, it uses formal grammars, rules to define how these primitives must be arranged or connected to represent a specific object class. Sai Charan, you need to learn skills first of all. If you are talking about this session, okay, you want to be full stack developer. I suggest you learn skills from YouTube first, and then try some paid opportunities or build projects by yourself. You can explore many projects. If you want to be a full stack developer, there are two things, that is front end and back end. You need to learn HTML, CSS, JavaScript, React JS, and then go to the back end, Node.js, EJS, Express.js. You need to learn all APIs.
next, all of them. Okay, so if you know, do that and then build some projects, build your resume, apply for internships. That is the process. If you want to be a full stack web developer, you need to get internships, and then after internships you have two options, whether you can convert that internship into a job, or you can apply for other jobs as well. ఓకే. సో, సాయి చరణ్ ఏమడిగాడంటే, హీ వాంట్ టు బికమ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. తనకు ఆల్రెడీ తెలుసట. సో, బట్ ఐయామ్ టెల్లింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, ద రోడ్ మ్యాప్ ఇస్ టు లెర్న్ ద బేసిక్ స్కిల్స్. ఫస్ట్ స్కిల్స్‌తో స్టార్ట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. టుగెదర్ ఇస్ కాల్డ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఏముంటాయంటే హెచ్‌టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, రియాక్ట్ జేఎస్. ఈ 4 నేర్చుకోవాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ వస్తది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే, నువ్వు ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నీకు ఫ్రంట్‌లో ఏం కనపడతది. నీకు కనపడేదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలి. బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే సర్వర్ సైడ్, లేదా ఆ వెబ్‌సైట్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు వెనకాల నుంచి ఏం చేస్తారంటే, దానికి లాజిక్, ఆ వెనకాల వర్క్ చేసే ఏపీఐస్, డేటాబేసెస్, దాన్నంతా కలిపి బ్యాక్ ఎండ్ అంటారు. ఈ 2 నేర్చుకోవాలి. బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏముంటాయంటే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్. జావా స్క్రిప్ట్‌లో నోడ్ జేఎస్ అని ఉంటది. లేకపోతే పైథాన్‌లో డీజాంగో, అలా. యెస్, ఎస్‌క్యూఎల్ కమ్స్ అండర్ డేటాబేసెస్. సో, మీరట్లా మొత్తం స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాక యూట్యూబ్‌లో గూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. లేకపోతే యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ గూగుల్, ఆర్ యూ కెన్ ట్రై పెయిడ్ కోర్సెస్ ఆల్సో. బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో విత్ ఫ్రీ కోర్సెస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. మీరు ఎంత స్కిల్ నేర్చుకున్నా గానీ మీ దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే మీ రెజ్యూమ్‌లో ఇట్ ఈస్ వేస్ట్. మీరు చేశారని ఎవరికీ నమ్మకం కూడా ఉండదు. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అ గిట్‌హబ్ అకౌంట్. ఈ గిట్‌హబ్ అకౌంట్‌లో మీరు చేసిన కోడ్ అంతా పుష్ చేయాలి. ఆ గిట్‌హబ్ అకౌంట్‌లో మీరు ఏమేమి కోడ్ చేశారో అదంతా అక్కడ ఉంటది. సో, దట్ ఈస్ ప్రూఫ్ మీరు అసలు ప్రాజెక్ట్స్ చేశారని. ఇంకా చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ లింక్డ్ఇన్‌లో పెట్టుకోవాలి. అలా మీరు ఒక మంచి రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ ఇంటర్న్‌షిప్స్. ఓపెనింగ్స్ పడినప్పుడు ఇంటర్న్‌షిప్స్ వస్తాయి. మీరు అప్పుడు ఆ రెజ్యూమ్ పెట్టి అప్లై చేస్తే యూ విల్ హావ్ 2-3 రౌండ్స్ అనమాట. ఓఏ రౌండ్, ఆన్‌లైన్ అసెస్మెంట్, టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ, హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ, అలా అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత you will get an internship opportunity. You can convert that into ఆ కాలేజ్‌కి ఎందుకు వెళ్ళావు? మీ కాలేజ్ ఎలా ఉంది? ఈ 6 సెమ్స్ ఏం చేశారక్క? నేను జాయిన్ అవుదాం. ఓకే. ఐ డోంట్ నో. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్. మీకొచ్చి చూసి నచ్చితే పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతది. హౌ దే సీ అ కాలేజ్ అనేది. కొందరికి ప్లేస్‌మెంట్స్ చూసుకుంటారు. కొందరు వాతావరణం చూసుకుంటారు. కొందరు ఫుడ్. డిపెండ్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే దట్ ఆర్ నాట్. నేనలా బ్లాటెంట్‌గా చెప్పలేను గదా! మా కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఎనకాల తర్వాత రేపొద్దున. ఐ డోంట్ నో. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. కమ్ చెక్ ద యూనివర్సిటీ. ఇఫ్ యూ లవ్ ఇట్, జాయిన్. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. పోర్ష్ 9/11 నేను గనుక అలా చెప్పానంటే రేపొద్దున మా కాలేజ్ వాళ్ళు ఆఫీస్ రూమ్‌కి పిలిచి మరీ తిడతారు. మంచిగా రీసెర్చ్ చేయండి. రెడ్డిట్‌లో, కోరాలో ఆల్రెడీ రాసిన కాలేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళు పెడతారు. బేస్డ్ ఆన్ థాట్ ఇంకా ప్లేస్‌మెంట్స్ చూసుకొని, ఒకసారి వచ్చి చూసుకొని మీకు నచ్చిన దాన్ని బట్టి, అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ ఎంసెట్‌లో గానీ, లేకపోతే ఆర్ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్‌లో రాసినవి గానీ వచ్చుంటే, ట్రై ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ థాట్ బిఫోర్ దాన్ దిస్ వన్. దిస్ షుడ్ బి యువర్ లాస్ట్ ప్లాన్. Should we continue the session, another session, ఇంకో 40 minutes చదువుకుందామా till 12, or should we end this here? If you want to continue, drop a like. ఫస్ట్ టు సిక్స్త్ సెమ్ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ఏం తెలియలేదు. కాలేజ్ చూడడం, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకోవడం అదే సరిపోయింది. ఇప్పుడు కూడా అంతే అవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్‌లో ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్, అండ్ దెన్ ఐ స్విచ్ టు ఏఐఎంఎల్. అలా స్విచ్ అవుతూ ఐ ఎక్స్‌ప్లోర్డ్ ద మెయిన్ స్కిల్స్ అనమాట. మధ్యలో సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ మొత్తం వరకు ఐ డిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్స్. హైదరాబాద్‌లోనే ఉండే మొత్తం. అంతే, ఇంక నేను చేసిందేం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఏం చూద్దాం అనుకున్నా కూడా
ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎగ్జామ్స్కి చదువుకోవాలి, లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటానే ఉంటుంది. కాలేజ్కి వచ్చాక ఇంకా అంతే, మిడ్స్ వస్తాయి, మిడ్స్ తర్వాత సెమ్స్, మధ్యలో 2 ఇంటర్న్షిప్స్ అయితే ఇట్లా కొట్లా మేనేజ్ చేశాను. If you want another session, just drop a like or else we'll wrap it up here. ఏమో అండి చరణ్ గారు, నన్ను అడగండి, మీరు ఒకసారి వచ్చి చూసుకోండి. ఓకే, సో యు ఆర్ లైకింగ్ ఎమోజీ, అలా కాదు, ఐ మీన్ చాట్ లో. ఇలా ఇలా ఎమోజీ, ఐ విల్ డ్రాప్ ఇట్, చూడండి. ఏది లేదు, ఈ ఎమోజీ ఉంటది కదా, కనపట్లేదు. లైవ్ పెట్టేదే స్టడీ సెషన్ కోసం అండి, ఇంట్రాక్షన్ కోసం కాదు. లైక్ లైక్ కనపడట్లేదు. Or just drop this emoji in the chat. అమ్మయ్య. Okay, so we'll continue the session. We'll have 40 minutes of study session, but as Porsche 911 asked, let's interact for 10 minutes and then we'll have the 40 minutes lock-in session, and then again at the last we'll have a 10-minute Q&A session. Right now till 11:30 we'll have interactive session and then we'll lock in for 40 minutes. So meek emana questions emanna adagalanukuna, drop it in the chat. Please be professional here. This is for only academical purposes. ఏ స్కిల్స్ లేకుండా అంటే మీరు జీరోలో ఉండి ఇంటర్న్షిప్ అంటే పాసిబుల్ కాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ అ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళే ఏ ఒక్కరికి కూడా 100% నాలెడ్జ్ ఉండదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 40-50% నాలెడ్జ్. దెన్ మీరు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాక నేర్చుకుంటారనమాట. మీకు ఏం మొత్తం అన్ని స్కిల్స్ ఉంటేనే ఇంటర్న్షిప్ వస్తుంది ఏం కాదు. అలానే మీకు ఏ స్కిల్స్ అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఉండి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళి మీరు చేసేది కూడా ఏముండదు. సో యూ నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ 40-80% of the skills to get an internship. నాన్ కోడింగ్ టైప్ అంటే డేటా అనలిస్ట్, యూఐ యూఎక్స్, ఈ రోల్స్ లో కోడింగ్ అవసరం లేదు. యూఐ యూఎక్స్ అంటే డిజైన్ చేస్తారనమాట. అసలు ఆ యూఐ ఎలా ఉంటది, ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటది, ఏ కలర్ థీమ్స్ బాగుంటాయి, ఏ ప్యాలెట్స్, అదంతా యూఐ యూఎక్స్ కి, దానికి కోడింగ్ ఏం అవసరం లేదు. డిజైనర్స్. ఇంకొకటి ఏమంటే డేటా అనలిస్ట్ జాబ్స్ ఉంటాయి. డేటా అనలిస్ట్ లో కూడా యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ మచ్ కోడింగ్. ఇందులో ఏముంటదంటే నువ్వు డేటాని కలెక్ట్ చేయడం, ఫిల్టర్ చేయడం, వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేయడం, అదంతా చేస్తారు. ఈ రెండిట్లో నీకు కోడింగ్ అవసరం లేదు. చాలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ దీస్ స్కిల్స్, వీడియో ఎడిటింగ్,
మోషన్ గ్రాఫిక్స్, విఎఫ్ఎక్స్ ఇందులో కూడా కోడింగ్ లేకుండా యూ విల్ గెట్ అ హై పేయింగ్ జాబ్స్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్స్. యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ అ సైడ్ హజిల్ ఆల్సో. అలాంటివి నేర్చుకోవాలి. ఎలా అప్లై చేయాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ గ్రూప్స్. ఐ కెప్ట్ సేయింగ్ దిస్ ఇన్ ఎవ్రీ లైవ్. గ్రూప్స్ ఉంటాయన్నమాట. కెరియర్ హంట్ గ్రూప్స్, శ్రద్ధ కాప్రా ఛానల్, కృష్ణ కుమార్ లింక్డ్ఇన్ లో ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ అవుతాయో అప్పుడు వాళ్ళ గ్రూప్ లో లింక్ తో పాటు పోస్ట్ చేస్తారనమాట ఏం ఓపెన్ అయినాయి అని చెప్పి. ఇట్లా వాట్సాప్ లో ఛానల్స్ ఉంటాయి, వెళ్ళి సెర్చ్ చేయొచ్చు మీరు జాబ్స్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని. లింక్డ్ఇన్ లో ఉంటాయి, కృష్ణ కుమార్ అని, అలా చాలా ఉంటాయి అనమాట. యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ది స్పెసిఫిక్ గ్రూప్స్. లింక్డ్ఇన్ లో చూడండి, వాట్సాప్ ఛానల్స్ లో సెర్చ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ all the opportunities that are available out there. Yashwant Chowdhury, hi. ఏమో అండి, I don't know much about colleges. I don't think I'm not the right person to consult for college joining. If you have anything related to skills or coding or anything, I can help you with that after joining college things, but not, I can't help you in which college to join. I'm really so sorry that I'm unable to help you. Yeah, yes, you can give private college entrance exams like WIT have some exams, SRM, WIT, Vignan, అలా చాలా చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి. You can give exams for those. Yeah, scale or an NIAT. Porsche, may I know which year are you from? Porsche 9. Am I spelling it right? Pronouncing it right? Porsche 911. Programming. It is a nice idea. I'm still starting. I'm trying which type of content works for me. I will definitely try to do programming. What do you think? ఏది బెటర్ ఉంటుంది, పైథానా, సీనా, లేకపోతే ఏఐఎంఎల్ గురించా? I think telling about AI and ML would be better. మీరు పైథాన్, సి అలాంటివి నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. యా, ఐ థాట్ సో. ఐ థింక్ డూయింగ్ ఏఐ ఎంఎల్ విల్ బి బెటర్, ఎందుకంటే అది నాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ఇట్ ఏఐ ఎంఎల్ లోనే. అండ్ ఐ రీసెంట్లీ డిడ్ అ ప్రాజెక్ట్ అనమాట నిన్ననే. ఐ వాంటెడ్ టు డూ అ వీడియో అబౌట్ ఇట్. ఇట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు కంప్యూటర్ విజన్. సో ఐ విల్ పుట్ అ వీడియో ఆన్ ఇట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. Rishi vibes, let's be professional here. Let's not ask personal questions. If you have anything related to coding or academics or any suggestions related to college life, you can ask them. Or if you want to study with me, grab your books, sit here, study with me. Let's not take this personal. It's just academics or skills or something related to it. పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఏమొస్తుంది తమ్ముడు, అన్నీ ఐ మీన్ కొంచెం కొంచెం అది కాదు, కానీ ఏది నాకు కంప్లీట్ గా వచ్చు, నాకు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు అని చెప్పలేం కదా. ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ మై లెర్నింగ్ స్టేజ్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా చదువుకుందాం అనుకునేసరికి ఇట్లా ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయి. స్కిల్స్ స్టార్ట్ చేయగానే ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో లేకపోతే సబ్మిషన్స్, అసైన్మెంట్స్,
I'm trying to learn, but I think I'm very good in machine learning algorithms. I can write code from scratch. So I will do videos on AIML, new tech or new AI tools and all that. No, డే 5 నిన్న వైఫై రాలేదు. లేకపోతే ఐ వుడ్ హావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ లైవ్. అస్సలు వైఫై రాలేదు. నా నా తప్పు కాదు. లెట్స్ కన్సిడర్ డే 5 అబ్బా! వైఫై రాకపోతే నా తప్పా? సర్లే చాలా కష్టపడుతున్నాను. Okay, drop down what you want to study for this session. We'll start our second session right now. If you want to change your subject or topic or anything else, skills, just drop down what you want to study for the second session. Or if you have any questions before starting the second session, go on, drop it in the chat. అవును తమ్ముడు, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ స్కిల్స్ అనమాట. ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు లెర్న్ వీడియో ఎడిటింగ్. నేర్చుకోవాలి. మెయిన్ స్కిల్స్‌కే టైం ఉండట్లేదు. అంటే టైం ఉంటుంది. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మై మిస్టేక్. ఐఎమ్ నాట్ యుటిలైజింగ్ ఇట్. వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్కిల్స్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్. విల్ సీ. మోస్ట్‌లీ ఇప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఏమోలే. Thank you, Charan, for your advice. I will try to learn skills. I will think about them. Okay, post 911. We'll start our second session. I'm going to continue my 2 marks questions from computer vision and image processing. So drop down what you want to study for this session. Porsche 911 or Charan V2P, what you're working on for this session. Gamer, GP Gamery, T999. Comment on what you want to study. వీడియో ఎడిటింగ్ అంటే నాకు కూడా ఏం తెలీదు తమ్ముడు. నేను ఇప్పుడే నేర్చుకుందామని అనుకుంటున్నాను. ఐ యామ్ థింకింగ్ టు జాయిన్ తరుణ్ స్పీక్స్ కోర్స్. తెలుసా మీకు? హీస్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీపీ గేమరీ. డే 5 ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. తరుణ్ స్పీక్స్ లోంచి ఐ రియలీ వాంట్ టు లెర్న్ వీడియో ఎడిటింగ్ కోర్స్. నాకు కూడా ఏం తెలీదు. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంట్ టు లెర్న్. Okay, so we'll start our next session. We'll study lock-in for 40 minutes and then we'll have Q&A session at the last again. Till then, we'll stay consistent. We will not talk, we will just study. ఎవరు డ్రాప్ చేయలేదు కామెంట్స్ లో మీరు ఏం చదువుతున్నారని. స్కిల్స్ అయినా నేర్చుకోండి, చదవకపోయినా పర్లేదు. అట్లీస్ట్ రిసర్చ్ చేయండి టాపిక్స్ మీద, ప్రాక్టికల్స్ చదవండి. నేను ఎగ్జామ్ చదువుకుంటున్నాను ప్రెసెంట్. కంప్యూటర్ విజన్ అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సబ్జెక్ట్ 2 marks క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లోంచి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ,
I'll drop one. Explore this in live with me. రెండు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సి ప్రోగ్రామింగ్, యూఐ యూఎక్స్ ఏమో ఇది. ఐ థింక్ ఇట్ బెటర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కోడింగ్ లో ముందుకెళ్ళాలి. కోడింగ్ లో నేర్చుకోవాలంటే సి, లేదా క్రియేటివ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే యూఐ యూఎక్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఐ థింక్ స్టార్ట్ విత్ సి. వెరీ బేసిక్ అది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ గెస్. సో మీరు ఒకవేళ ఏం చదవట్లేదు అన్నారు కాబట్టి లైవ్ లో ఉండి ఫెర్మి పారాడాక్స్ చూడండి. జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లోర్ వాట్ ఈస్ దట్. నేను జస్ట్ రీసెంట్‌లీ కంప్లీట్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ వెబ్‌సైట్. వెయిట్ బట్ వై చదివాక విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అట్ ద లాస్ట్. మీరేం నేర్చుకున్నారో నాకు చెప్పండి. నాకేం తెలుసో నేను మీకు చెప్తాను. యాజ్ యూ సెడ్ మీకేం చదవడానికి లేదన్నారు కాబట్టి గో ఎక్స్‌ప్లోర్ దిస్. బీ ఇన్ లైవ్ విత్ మీ. కోడింగ్ లో ఫ్యూచర్ లేదుగా అంటే ఏమో, ఐ డోంట్ నో. ఐ థింక్ యూఐ యూఎక్స్ ఎప్పటికీ ఉంటది ఆబ్వియస్లీ. కానీ యూ నీడ్ టు నో బేసిక్స్ పక్కా. అది కోడింగ్ సి ఉండాల్సిందే. ఐ మీన్ సి అని కాదు, మీకు సి నేర్చుకుంటే పైథాన్ లేకపోతే డిఎస్సి అవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ప్రతి ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్ కానీ, అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, అలా యూ నేమ్ ఇట్, ఎవ్రీ టాప్ కంపెనీలో మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే డిఎస్ఏ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు డిఎస్ఏ నేర్చుకోవాలంటే మీకు కోడింగ్ రావాలి, సింటాక్స్ రావాలి. మీకు ఆ ఫస్ట్ రౌండ్ దాటితేనే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తాయి. పక్కా నేర్చుకోవాలి డిఎస్ఏ ఇఫ్ యూ వాంట్ హై పేయింగ్ జాబ్స్. సో దానికి కోడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు సి నేర్చుకుంటేనే మీకు ఆ జావా కానీ, సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ, పైథాన్ కానీ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. కానీ మీకు అసలు అటు ఏం కాదు, ఇట్లా నేను యూఐ యూఎక్స్ వెళ్తానంటే నో నీడ్, యూ కెన్ లెర్న్ యూఐ యూఎక్స్ ఆల్సో. బట్ సింటాక్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్. డిఎస్ఏ లేకుండా అయితే టాప్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లో ఎస్డిగా మీరు వెళ్ళలేరు. ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే ఉంటుంది డిఎస్సి. డిఎస్ఏ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది. మీరు ఈజీగా అంటే పైథానే ఈజీ డిఎస్ఏ తో కంపేర్ చేస్తే. స్టార్టింగ్ లో ఈజీగా ఉంటది. డిఎస్ఏ అంటే ఇట్ విల్ బి హార్డ్. వెళ్ళే కొద్ది ఈజీ అవుతుంది కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే. డిఎస్ఏ అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ అన్నమాట. దీనిలో నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు అంటే డేటానంతా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటావు. క్యూ, స్టాక్స్, లింక్డ్ లిస్ట్, అరేస్, అలా చాలా ఉంటాయన్నమాట. అందులో కూడా మొత్తం నువ్వు డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతారు. సో ఇట్లా ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అన్ని డేటాతో ఉంటాయి కాబట్టి, అవి చేసే పనంతా డేటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి యూ నీడ్ టు నో డిఎస్ఏ. ఈ డిఎస్ఏలో ఏముంటాయి, స్టార్టింగ్ లో అయితే సార్టింగ్, సర్చింగ్, ఎరేస్, వెళ్ళే కొద్దికి లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటావు, ఎరేస్ లో ఎలా స్టోర్ చేస్తావు, వాటిని ఎలా మెనిపులేట్ చేస్తావు, అది డిఎస్ఏ అంటే. Differentiate between
object detection and image classification, and image classification. Differentiate between object detection and image classification. Feature, image classification, object detection, goal, identifies what is in the image. కదా! నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లమ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే నేను ఫస్ట్ 10 మినిట్స్ ఇంటరాక్షన్‌కి, మధ్యలో 10 మినిట్స్ ఇంటరాక్షన్‌కి, ఈ 40 మినిట్స్ పక్కా చదువుకుందాం అనుకుంటున్నా. బట్ మీరు అడుగుతూనే ఉన్నారు. సో, ఐ హాడ్ టు ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు స్టడీ లైక్ దట్. ఎయిదర్ కంప్లీట్‌గా స్టడీ లేదా కంప్లీట్‌గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి గానీ, స్టడీ అవుతూ, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఫోకస్ చేంజ్ అవుతా, కాన్సంట్రేషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటది. దట్ ఈస్ వై లెట్స్ స్టడీ ఫస్ట్, దెన్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. Identifies what and where it is. Output. Single class label for the entire image. Class labels plus bounding boxes for multiple objects. Differentiate between, describe the pinhole camera, describe the pinhole camera model, pinhole camera model, describe the pinhole camera model used in computer vision. Describe the pinhole camera model used in computer vision. The pinhole camera model is a mathematical description that maps 3D points in the physical world onto a 2D image plane through a single point called the aperture or optical center.
Identify two factors affecting photometric image formation. Identify two factors affecting Identify two factors affecting photometric image formation. Photometric image formation. Photometric formation describes how light intensity is captured as pixel values. Illumination. The intensity, position, and color of the light source or sources striking the object. Striking the object. Reflectance. Albedo. The material property of the surface. The material property of the surface that determines how much light is that determines how much light is reflected toward the sensor. Example, diffuse versus specular. I'll be back in 2 minutes. Bye, Sharon. రేపొద్దున చదువుకుందాం. I'll be back in 2 minutes. I'll get my water. Stay with me. Don't go anywhere. I'll come in 2 minutes.
Two properties of affine transformation in image geometry. In image geometry. List two properties of affine transformation in image geometry for 2 marks. Linearity and parallelism. Linearity and parallelism. Straight lines remain straight lines. And parallel lines in the original image remain parallel lines after transformation. Parallel lines after transformation. Ratio of distances. While lengths and angles may change, while lengths and angles may change, the ratio of lengths along a straight line segment is preserved. Hi Elric Wayne. ఏం చదువుతున్నారండి మీరు ఈ సెషన్కి? State the common applications of object detection. State the common applications of object detection. State the common applications of object detection for 2 marks. Autonomous navigation, enabling self-driving cars, to detect and track pedestrians, vehicles, and traffic signs in real time. None of them my brother if he's watching this live. Not Spider-Man, not Iron Man, my brother. Video surveillance, automated security systems, that identify unauthorized intrusion, recognize faces, or detect suspicious activities. Medical diagnosis, locating specific lesions
locating specific lesions, tumors, or anatomical structures within X-rays, MRIs, and CT scans. Industrial automation, identifying and counting items on assembly lines or detecting manufacturing defects in products or detecting manufacturing defects in products. Define the concept of image formation. Define the concept of define the concept of image formation in computer vision systems. In computer vision systems. Define the concept of image formation in computer vision systems. For 2 marks. In computer vision, image formation is the process of mapping a 3D scene from the physical world 3D scene from the physical world onto a 2D digital plane. Sensor, geometric component defines the spatial relationship between define the spatial relationship between 3D points and their 2D projections typically modeled by the pinhole camera model. Photometric component defines the pixel intensity, brightness or color based on factors like illumination, surface reflectance, and sensor sensitivity.
Bro, please, let's be professional here. This is not a personal meet on. This is just for academical purposes. Identify the purpose of camera calibration. Identify the purpose of camera calibration in imaging systems. Identify the purpose of camera calibration in imaging systems. Identify the purpose of camera calibration in imaging systems for 2 marks. Camera calibration is the process of determining the internal and external parameters of a camera system to accurately map 3D world coordinates. Hi Pavan, you 2R coordinates to 2D. Camera calibration is the process of determining the internal. No, I don't know. Camera calibration is the process of determining the internal and external parameters of a camera system to accurately map 3D world coordinates onto 2D world pixels. Parameters of camera system. Me. Metric reconstruction. It allows the system. It allows the system to relate pixel distances to real world units. Example, millimeters, enabling accurate 3D measurements and depth estimation. Distortion correction. It identifies and compensates for lens distortions. Radial and tangential, ensuring the straight lines in the real world appear straight
I guess my highest GPA is 9.6 in my second semester. List two characteristics of perspective projection used in camera models. In camera models, perspective projection mimics how the human eye and real world cameras perceive 3D objects on a 2D plane. Two fundamental characteristics include vanishing points. Parallel lines in 3D space that are not parallel to the image plane appear to converge at a single point, the vanishing point. Parallel lines in 3D space that are not parallel to the image plane appear to converge at a single point, the vanishing point, in the 2D image. Size diminution. The size of an object's projection is inversely proportional to the distance from the camera. The size of an object's projection is inversely proportional to the distance from the camera. State the purpose of object recognition in computer vision applications. The primary purpose of object recognition in computer vision is to enable a system to to both identify and locate specific objects within an image or video stream. Classification. Assigning a label to an object, example, identifying that a group of pixels represents a car or a person. Localization. Determining the exact position and boundaries of that object within the visual field, often represented by a bounding box. Define lens distortion and image processing. Lens distortion is an optical aberration where a camera lens fails to project. Lens distortion is an optical aberration where a camera lens fails to project straight lines in the physical world as straight lines in an image. Image processing is the use of computer algorithms to perform operations on is an optical aberration where a camera lens fails to project straight lines in the physical world as straight lines in an image. I don't know. Maybe it can or maybe it cannot. If you have very good skills and know how to use AI well, you should be fine. It has already started taking jobs of many people. It will not completely take jobs, but what it does is that it reduces the people required. So if a company usually hires 20 to 30 people, now using AI it will only take 4 to 5 people. Using AI, a one person needs to do the work of 10 people. So if you have very good skills, you should be in that, you can be in those 1 to 4 people. Define the term feature detection in computer vision. Feature detection is the process of identifying interest points or localized structures in an image that contain significant information for analysis. Key properties. Features must be invariant, unchanging to transformations like scaling, rotation, and illumination types. Common features include edges, intensity gradients, corners, junctions of edges and blobs, regions of uniform intensity. List the applications of computer vision any4. Autonomous vehicles, real-time detection of traffic signs, lanes, and obstacles for navigation, medical imaging, automated diagnosis of tumors or fractures from X-rays, and biometric security, facial recognition for identity verification and surveillance, medical imaging, autonomous vehicles, biometric security, and industrial inspection, automated quality controls to detect defects in manufacturing lanes. Define the term image processing. Image processing is the use of computer algorithms to perform mathematical operations on a digital image is the use of computer algorithms to perform mathematical operations on a digital image to enhance its quality or extract meaningful information. Define lens distortion in image processing. Lens distortion, often referred to as geometric distortion, is an optical aberration where the linear mapping between the
3D scene and 2D plane is physically warped by the camera lens. Optical aberration, where the linear mapping between the 3D scene and the 2D plane is physically warped by the camera lens. It is characterized by two primary types: radial distortion, which consists of barrel and pincushion, then tangential distortion. What is a syntactic recognition? Syntactic or structural recognition is a pattern recognition method that describes complex objects through their hierarchical structure. Complex objects through the hierarchical structure, or the relationship between simpler components, or the relationship between simpler components. Primitives decomposes a pattern into basic building blocks called primitives. Examples can be edges, arcs, lines, or shapes. Grammar based, it uses formal grammars rules to define how these primitives must be arranged or connected to represent a specific object class. Define the term feature extraction in computer vision. Differentiate between object detection and image classification. Feature, image classification, object detection. Goal, identify what is the image, identifies what and where it is. So image classification just identifies what is in the image, whereas object classification identifies what is in the image, what are there in the image, and where are they located. The output is single class label for the entire image, and it class labels plus bounding boxes for multiple objects. Describe the pinhole camera model used in computer vision. The pinhole camera model is a mathematical description that maps 3D points from the real world onto a 2D image plane through a single point called aperture, or optical center through a single point called aperture. So, a pinhole camera is a mathematical description that maps 3D points from the real world onto a 2D plane using a single point called aperture or optical center. Which goes by the formula x is equal to f of x by z, y is equal to small y of capital Y by z. F of identify two factors affecting photometric image formation. Photometric formation describes how light intensity is captured as pixel values. Photometric formation describes how light intensity is captured as pixel values. Illumination, the intensity, position, and color of the light sources striking the object. Reflectance, albedo, the material property of the surface that determines how much light. The material property of the surface that determines how much light is reflected toward the sensor, that is diffuse versus specular. List two properties of affine transformation in image geometry: linearity and parallelism. Image geometry, affine transformations. Straight lines remain straight lines and parallel lines in the original image, parallel lines after transformation. Ratio of distances, while lengths and angles may change, the range lengths and angles may change. The ratio of lengths along a straight line segment is preserved. I think even if it does take jobs in future, it could never take mine, because I feel like AI is so dumb, because AI never defeated me in tic tac toe. That in very hard level, I'm too smart to be defeated. Congratulations for you if you feel that way. All the best for your future too. So we have completed our second session right now. We have successfully completed our two sessions today of 40 minutes. So right now we'll be going to the Q&A session. If you have any questions, or if you have any suggestions, or if you have anything at all, just drop it in the comments. We'll interact for 10 minutes and then we'll wrap up the session for today. How is the session today? What did you feel of today's session? Can I get the feedback from the people who are watching? So tell me, how did the session go today? What did you study? Did you complete your goals for today's session? We'll have a 5 to 10 minute Q&A session and then we'll wrap this today. I successfully completed
16 questions today. Just 16 for 2 hours. 1 hour 40 40 80. 1 hour 20 minutes లో 16 minutes అయ్యాయి. 16 questions అయ్యాయి. Which is very less because I kept interacting with you guys. But anyway, better than nothing. So if you're watching this live, please drop your feedback, or if you completed your goals, or if you have any questions at all, then we'll wrap this session. So we could interact in this 10-minute session. Whenever I'm not going to acknowledge this. So yeah, please study with me tomorrow, Pavan. Bring your books and your syllabus. If you have your exams, sit with the slime in front of me. Use Pomodoro technique. Study as long as I study. Take a break when I take a break. Did you complete your goals for today? If you have studied anything, or if you have any questions or any doubts or anything at all, if you want to say anything, just drop it in the live chat. I did reply you. So bring your subjects and study with me. I replied you. Please go back and check it. We just have 2 minutes to hit 2 hours. Live timings. We'll do two lives tomorrow. It will be one in the morning or evening, and then one at night. We'll have two sessions tomorrow, as I told earlier. It will be from morning or evening, and then one at the night. Whatever feels good to you, please go on. Krishna, hi. You joined at the end of the live session when we are about to wrap up. Join early tomorrow.
So I think we are going to wrap up the session. We hit the 2 hour mark. That is why I was waiting. And then if you have anything else right now, please drop it right now, or we'll wrap up the session. Okay, so nice seeing you all study with me. I had an amazing session today. We'll continue the live tomorrow. All the best, Krishna, for your MSET exam. So I'm going to wrap this live right now. Don't forget to join tomorrow at the same timings, and we'll have two lives tomorrow, one in the morning or evening, and then one at the night. So yeah, thanks for joining me. If you have any questions right now, please drop it. Otherwise, we'll wrap the session up. Okay then. See you all tomorrow. Bye. Nice meeting you all.